Hey guys, watu wanafeel kama mi pia yangu ndo sina do. Like adulting na imekuwa hard sana. Like tutakopaje? Tusidanganishe corona. We all know that it has been hard for a minute. Like for the longest time ever. It has been hard for all of us. Tusiseme tu corona. It's been hard. Maybe corona imekuwa tu like safety net ya kusema finally adulting is hard. So I remember when I was a child, I was like, I can't wait to grow up, to earn my own money, own my own house. Like, it's going to be that simple. Nobody told us it's that hard. Tukiona wazazi wetu kitambo venye walikuwa grumpy every time they're strict. And we thought that they just didn't do it right. Look at us now. We are only in our 20s and we are worse than our parents. Depression, anxiety, name them. But I say, back in the 60s, 80s, 20s nilikuwa nishatafutiwa bwana, nimeolewa, niko na watoto wawili sahii. Like possibly no problems. Okay, problems yeah, lazima zitakuwa, but possibly everything was planned. So I would have been having a perfect life sahii. But now, welcome to the new century, yeah? 21st century. Have to grind, have to look good, have to keep up. Guys, people are busy going to Dubai. Wanatoa wapi do? Like seriously, hawa wanatoa wapi pesa yenye sisi tunalia economy, corona and stuff? Mtu bado ana afford like kulive this grand life. Na sisi tunakuwa mabaggy t-shirts, like sweatpants, waking up in the morning, like kawaida routine, nothing special. So hawa wenye wanakuwa kuna pesa za Dubai wanatoa wapi? But anyway, it's in life. So tuongee kuhusu hii adulting, like bills have to be paid. And kiongelea bills, msisahau hata credits some of us we can't afford. Like, who are we going to run to? Our parents are retiring. Who are you going to run to? Who's going to come through for us? Like, damn! It was already hard. But now corona imejaza. Imejaza, like, no movements, hivyo hivyo. Sleep tu kidogo, uko ICU. Then what next? But then tena usipo hustle, usipenda kutafuta hiyo hustle, usipenda kutafuta hiyo do. Nobody atakupea hiyo do because everybody analia tu it's hard, ni kugumu. Like say adulting ni ngumu. Yini zile madays kwa tunaambia maparo like kuna trip nitumie 4K na uko shule unajibamba na hiyo 4K the whole time hata unabaki na kuja kuspend home. Like life can really turn. Ini na wish zile days ninarudi kwa boarding, at least nipewe kale ka pocket money, nipigiwe simu during the month waniulize kama niko sawa. Guys, I really miss those days. Like, but what can we do? Tushakuwa adults hii, like we just have to live na hii life venye imekam. Because honestly, hakuna job, hakuna food, hakuna godfather, godmother, hata hiyo celebrity life haina do. Angalia vile wase wanaomba wanatuweka pay bill pale, like tuwasaidie. Like we know they are celebrities, we expect them to have money, but look at us, watu wa kawaida. At the end of the day, who will we give the pay bill to? Wakati unakosa hiyo credit ambao wakati unakula ugali ya jana na maji, na yeye anakusaidia, like for real. So issue ni unemployment, issue ni sisi wenyewe, issue ni past yetu, issue ni where we are going. Like nakumbuka nikiingia kampo kama nikiwa high school, I was like, can't wait to go to kampo, financial freedom for anything, nawezaenda ku have fun, nobody will. Then we got to kampo. It was all a lie. Like, you have lecturers who expect you to be in their classrooms 100% of the times, if not 90%. But they used to say 75. But kuna wale wakikosa class, grade yako na itaenda chini. For real. Ama if they don't just lick your face, shida yako. Then nikasema like, nikishafika nikienda kampo naenda kuchoose ile kosi ya pesa. I want to go handle money.
So mimi ndio hiyo nikasema acha nifanye economics. Hii pesa lazima inijue. Then we'll come to the real world. Mimi sionyeshi pesa mimi ni nani. Pesa inanionyesha yani hiyo ni nini? Like ikiamua ipotea inapotea. So hii ni reality check. Like adulting iko na stress mob. Kidogo kidogo una sleep, unaanza drugs. Kidogo kidogo una sleep, prostitution. Kidogo kidogo una sleep, depression. Yani just tiny mistake. Your life just turns. Lakini stress. Kukuwa adult name kwa stress. Hadi inafika time like kama unaishi jiji, you just have to choose what to eat, what not to eat. Like nikiamua kunywa strong tea leo, itabidi the next meal imekula kesho. Mse, wazazi nao ni watu wa maana, cause bila hao wazazi for real, mimi hata sijui ningekuwa wapi. Bila mamangu sasa ningekuwa kule jiji na hangaika, like for real. At some point tunasema like we wish, but tukwe too grateful for ile condition tuko ndani sahi, because unajua hiyo worst yako sahi ndio best ya mtu mahali. I know adulting imekuwa hard. Najua like sahi it's complicated. Like zile battles zenye una fight ka individual, zenye hauambii mtu na una recover. Imagine that's a miracle. Hata hujui venye umerecover, right? Haujui hata venye ulimanage kutoka kwa hiyo box. You don't know. But ulitoka either way. Your stress ulifikiria ita kutoka, hiyo complication ulikuwa nayo na ukapona. Like those are the small blessings tunafaa tuone. Like hiyo fear ulikuwa nayo, kwa nayo confidence by that time na umeacha. Hizo ndio blessings tunasema. Like kitambo unaamka asubuhi and you didn't have a meal yesterday. That's a big blessing. Ile heartbreak will go through. Alafu eventually unaweza smile sahi. Those are the blessings tunafaa to count for real, because najua adulting ni ngumu, but tusijimess in a way that tutarek the next generation. If you wanna have kids, fix yourself right now. Like jifix ndio unaweza fix msi mwingine. Don't bring someone else kwa hii life kama hujajifix. We're not trying to create another pandemic or a tsunami or something. So mimi adulthood for now imenishinda. Hawa si kuna do, nyinyi mnatoa wapi pesa? Like nyinyi mnatoa wapi pesa yenye sisi hatuoni? Like kwanza kitambo tu nitoe hii video imekuwa stress, because hii wiki tu nimekuwa zeleza. Sasa pesa natoa wapi next? Like hata kuupload hii video natoa wapi hiyo do? Like there is no wifi here yet, but at the end of the day I have to make this video. Like simnajua tu. So whatever adulting inakuletea, you just handle it venye unaweza. Ile yenye hauwezi change, let it be. Wacha tu ikae, because ukisha stress alafu utalala peke yako, hiyo uchungu kwa roho yako peke yako. Nobody else is going to feel the exact same pain you are feeling. So just fix you. Your time hauna job kama mimi sasa tuko unemployed, kuamka kujipamba, to do these TikTok videos, then we smile, then we forget our miseries. We live by that till we cross that bridge. But at the end of the day, whatever you can't fix, unajistressia na nini? Like those are the battles we can't win. If you had control over it, and unajua when you're reasoning una feel, then change that thing. But as per now ka huwezi, let it be. It's already as hard as it is. Usijiongeze stress. So mimi today nimekuja tu na good vibes. Like leo nimekuwa nikifeel low, but nimekuwa nikiwatch Family Guy na American Dad, so nimecheka sana. So nikaamua tu let me just do this short video haraka. Maybe one or two people wata feel encouraged, because uko na miracles mingi na blessings mingi zinakuhapenia every day, hata kama uzioni, but zina happen. So guys, ladies,
gentlemen, slay queens, wababa, vijana, wamama, mashusho wenye mnawachi, kila msee, like, just feel encouraged. Like, at the end of the day, smile. Smile too. Itapita. Temporary things. So don't forget to subscribe to my channel because tuna up game yetu with time, yeah? Tunajaribu. Na so stay tuned to more of my videos. Usisahau kunipea thumbs up because hii ni motivation, unajua imekushika mahali. So like my channel, subscribe to my channel, hit that notification bell, and for my all time supporters, tafadhali continue to share my video, at least nipate subscribers. So I need to touch more souls. So mwah, adios.